with by its regional languages. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി, സംസ്കൃത്, പേർഷ്യൻ, അല്ലാതെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിനെയും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. Looking at things in retrospect, ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, we realize that the real dispute was not between the Orientalists and the Anglicists. Okay, Orientalism, Anglicists തമ്മിലല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം, but between regional or local culture and the big event represented by the great Indian culture that both Orientalists and the Anglicists in their separate ways had propped up. അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? റീജിയണൽ ലിറ്ററേച്ചർ നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. പക്ഷെ എന്താ, Orientalism, Anglicism ഇതുവരെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ they have created this picture of the East and of India that is very very magical, realism ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സംസ്കൃതിനെ പോലെയും പേർഷ്യനെ പോലെയുള്ള വളരെ ഭീകരമായ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അവർ കൺസ്പയർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ്, ലോക്കൽ കൾച്ചർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പിക്ചർ ഇല്ലാതെ ആവുമോ എന്ന് അവർക്ക് പേടി തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. Alright, Macaulay did not want to do business with the regional language. Or Macaulay, who wrote the Minutes on Education, he did not want to have anything to do with regional languages. As his minutes make clear, the colonizers' objective in spreading English education was to form a class of persons who could be dependent upon in interpreting the land and culture of India from the Britisher, a class immortalized in Macaulay's often cited phrase, Indian in blood and color but English in taste and opinion. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് ഇന്ത്യൻസിനെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക, അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് രീതികൾ പഠിപ്പിക്കുക, അവർ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴും മക്കോലയുടെ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് അവർ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ രീതികളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ കോളനൈസറിന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹിസ് ഓഫ് സൈറ്റഡ് ഫ്രേസ്, ദ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് ഹി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ in blood and color. അതായത് ഈ ആൾക്കാർ, ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാർ, they will be look like Indians, their blood will be Indian, their skin color will be Indian, they are not whites. All right, but English in taste and opinion, that means ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഉള്ളിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ്മൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Orientalists and the Anglicists both concurred with this view enshrined in the minute. They were all agreeing to this. All right, one might perceive a subtle transition of intellectual authority taking place here, a symbolic exchange or intellectual authority oru sambhavam and a transition nadakkunnundu, and it is symbolic, it is not an actual transition but it is a symbolic transition, so to say, between the past glories of Sanskrit and the powers of English. Appo enda, Sanskrit is great and Sanskrit is amazing, but that is the past glory. It is English that is powerful in the present, and that is what happened here. All right, from Sanskrit they are giving the focus to English. The Orientalists, and through their work the elite public opinion in India, appear to be conceding the modernized anglicized present of India to the colonial rulers in return of an acknowledgement of glories of the country's Vedic and Sanskrit past, in a process that Nigel Lisk has aptly described in a related context, reverse acculturation. Okay, appo avade sambhavichadu endana, Westerners vanu, they said that instead of Sanskrit we will give you English, and all the educated and modernized and elite public opinion, it was not the opinion of the normal people, it was the elite public opinion that this is the best thing to be done. Right, so what happened there? All right, they were giving away the glories of the country's Vedic and Sanskrit past in exchange for an English sensibility. Right, and the process that happened there is called as the process of reverse acculturation. Okay, I want you to look this up. I'm not going to explain this to you. Please go and look up what is reverse acculturation and come back. All right, the process involved a legitimization of colonial rule, whose burden it was to recover the past glories and traditions of India that had fallen into decay arguably under the Muslim rule. Appo nammal parnallo, India categorize cheyumbothekkum India valare beautiful aya glorious plus, then came the evil cruel Mughal rulers, and then came the great chariot il vanna nammada white masters, English Britishers alle. Appol ivaru parayunnathu India had a very very colorful ancient past, and most of it was destroyed by the Mughals, but actually it was mostly destroyed by the English. Mughals, they did much for India's development, but the picture that they painted is that the Mughals or under the Muslim rule there was a decay that happened of the past glories and traditions of India എല്ലാം ഇല്ലാതെയായി ആ സമയത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. And that was that ആ ഡിക്കേയിൽ പോയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഒരു റിനൈസൻസ് പോലെ അതിനെയൊക്കെ റീബർത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. This perhaps is how Seth should have
should make sense for us. Okay, this is probably how Edward Said's work will make sense for us. For if we followed this logic, what Said said was that the imperialists used the Orientalist intellectual mastery over India's past to legitimize and reinforce their own physical control of the present. അപ്പോൾ എന്താ അവര് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോറിയസ് പാസ്റ്റ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് മനസ്സിലാവാത്ത പാസ്റ്റ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായി? They could reinforce their physical control of the present. Okay, so they were able to reinforce the control that they have already control under, but now they have a complete idea of India's past, so they were able to use it for their own benefit. All right, Indian in blood and color, but English in taste and opinion. Remember, Macaulay's telling phrase invites to be deconstructed in the context of the debates on language carried out with reference to Indian literature. അപ്പോൾ എന്താ ആ ഒരു phrase നമുക്ക് deconstruct ചെയ്യാൻ സാധിക്കും when we talk about the debate on language that were carried out here. Was Indian literature at the time of its constitution fashioned out to cater to the taste of the English? അപ്പം ആദ്യം Indian literature എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ was it to please the English? ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ Indian literature ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്? We have to question that. One should assume it was indeed so. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? As the works that were circulated in the name of Indian literature in the 19th century were all classic in Sanskrit that were translated, and in as much as translation constituted misreading and misrepresentation, they were misread and represented. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ? അതും സംസ്കൃത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ most of what was meant was completely destroyed. All right, so what passed off as English in the Indian English in the 19th century? Indian English in the 19th century constitute ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ it was mainly fashioned out to cater to the taste of the English. It was meant to make the English happy. It was meant to feed to their taste of the fantastical idea of India. All right, and what was circulated in the name of Indian literature during that time were all classics in Sanskrit. Sanskrit classics ne translate ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? അതിനെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ? misread and misrepresent ചെയ്താണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. Here then is a cartography of misreading whose founding principles have been the subjects of debate from the earlier days. A cartography എന്താ? ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് of the different subjects that were misread and misrepresented. The debate was carried out a great deal of vehemence in the first half of the 19th century, especially in relation to the rationale of developing an Indian literature written specifically in English. അപ്പോൾ Indian literature ആണ് ഇറക്കിയത്, പക്ഷെ എന്താണ്? It was all written in English. Okay, so what was the rationale behind it? Was something that people could not understand. The history of Indian literature, Indian English literature, would reveal that all early Indian English writers suffered from a profound sense of divided linguistic identity. എന്താണ്? They all the early Indian English writers, they suffered from a profound sense of divided loyalty. All right, they are mostly, these writers were having a very, very strong nationalist sentiments that we are Indian, we have to fight against the British, but they are using the colonizer language. English illade avarku edikkan sadikilla. So that was the divided linguistic identity that they had. So much as Bankim Chandra Chatterjee, the author of the first Indian novel, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എഴുതിയത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ്. ആ നോവൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, and Michael Madhusudanan, that who was one of the first in early Indians to make a name for himself as an accomplished poet in English. ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തിളങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരാണ്. Both renounced, like Ngugi wa Thiong'o of Kenya, was to do a century later their youthful enthusiasm of English language and turned at a mature stage of their respective careers to their own native language and distinguish themselves as creative writers in that language. അപ്പോൾ ഒരു ലോയൽറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മുടെ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയും മൈക്കൽ മധുസൂദനൻ ദത്തും ഒക്കെ ഏതിലാണ് എഴുതിയത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ, ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലോഡൽസ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡിൽ കിട്ടി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, നോ, ഐ എം യൂസിങ് ദീസ് കോളനൈസേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഓൺ, I cannot write, I cannot express my feelings in this colonizer's language എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വന്നപ്പോൾ, ലൈക്ക് ഗൂഗി വ തിയാങ്ങോ ഓഫ് കെന്യ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗൂഗി വ തിയാങ്ങോ എന്ന് പറയുന്ന കെന്യൻ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. അയാൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി തുടങ്ങി, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he completely rejected the language English, and he said that if I am writing in English, I am still following in the trail of the colonizer എന്ന് വിശ്വസിച്ച് he after almost a century later ആണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. But it was mostly
it is mostly said that it was Gugi wa Thieng'u who did it first, but actually Indian writers did it a century earlier to him. What they did was that our youthful enthusiasm for English, youthful in the wonder, because when they started writing in English. But once they became more mature poet and more mature writer, what happened? They turned to their own native languages. Bengali like avaru thirinju, all right? And our language le avaru creative writers ai mari. So I'll stop there because I know you are already saturated. Please, after listening to this video, please reread this once again. Inani highlight ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് points ആയി എഴുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ note ആയി മാറും. All right? So please, so not സംഭവം, I mean the essay. All right? So please make sure ആദ്യം ഈ video കേൾക്കണം. Reread the essay after this so that you will try and understand what is being said. All right? Thank you.